and somebody also who knows how to be engaging, who is not going if they see that this child is not necessarily getting, how are you going to engage the children in a different way, communicating effectively with kids, that sort of thing. 그녀의 개혁은 순조롭지 못했습니다. 교원단체의 반발은 거셌고 해고된 교사들은 급기야 중재재판소에 집단소송을 신청했습니다. The firing of the 266 teachers in a RIF, which was back in November. There's been a lot of controversy about that, and the union still is in court. Because all of those people are individuals, and many of them are nice people who, want to do the right thing for kids. They just haven't been effective. And so, whenever you're putting somebody out of work, that's a really tough thing to do. You never want to be in a position where you're having to fire people, and so that's been difficult to do. But at the same time, it's been very necessary. 그때마다 그녀는 오직 아이들만을 생각했습니다. Our children cannot wait. Our kids have been waiting for far too long in this city to get an excellent education. And you always have to remember that the best interests of the children should be prioritized above what's right for adults. So adult jobs are not as important in my mind as children getting a great education. 교원단체에서는 그녀의 교육개혁의 회의적인 시장 후보를 공식 지지하면서 반대 입장을 분명히 했습니다. Test scores being the measuring stick, pretty much, of whether a student or a teacher is successful. I think that is a dangerous concept. 그러나 리 교육감은 저소득층 아이들이 미국에서 꿈을 이루려면 성적 향상이 급선무라고 판단했습니다. People say, well, it's the land of equal opportunity and you can live the American dream. But for children in Southeast Washington, D.C. today, that is actually not true because they're not getting a good education and therefore they can't accomplish anything. They can't necessarily live out their dream. 그녀는 개혁의 핵심인 교사평가 시스템 도입에 성공했습니다. 교사들이 성과급 제도를 수용한 겁니다. Out of a lot of school districts within the country, we were able to get a pretty high pay raise, for a 5-year period. So I think that's good. Our teachers deserved it. 교사는 본래 노동조합과 어울리지 않는 직업이라고 말해온 리 교육감. 노조의 역할에 대해서도 방향을 바꿔야 한다고 제안합니다. I think the teachers union can be an important player in education reform, but only if they really pivot off of I think their priorities to date in this country have been around job protection and job security, and I do not think that is going to help anybody learn. I think that what their focus should be is on professional development, and they should embrace more the idea of removing ineffective teachers from their ranks and also recognizing and rewarding their highest performing teachers. And oftentimes what teachers unions don't want to do is differentiate. They want everyone to be the same, and the only difference is how many years of service you have. And I think not to be willing to differentiate on performance is a mistake. 워싱턴 도심을 벗어나 남쪽으로 조금만 달리면 세계의 수도라는 수식어와 상반되는 허름한 풍경이 펼쳐집니다. 주로 아프리카계 이민자들이 모여 사는 곳. 이 마을 중심에 위치한 수자 중학교는 미셸리 교육감이 부임하면서 폐쇄 명령이 내렸던 학교입니다. 문을 닫은 1년 동안 학생들을 인근 학교로 재배치하고 리모델링에 들어갔습니다. 학교 밖에 암울한 지역 분위기가 그대로 배어있는 시설들을 밝고 환하게 바꾸고 교실마다 컴퓨터도 들여놓았습니다. 재개교와 함께 새로 부임한 교장도 미셸리 교육감이 직접 면접했습니다. 기회 있을 때마다 학생들이 학습에 동기부여를 할 수 있는 질문을 자주 던지는 교장. When you do your homework and you get good grades, and then your parents give you money. 메릴랜드와 워싱턴 D.C의 교장직을 놓고 고민하던 그가 이곳을 선택한 것도
미셸리 교육감의 전략에 공감했기 때문입니다. Because Washington D.C. is so political, sometimes I wonder if all the stakeholders really want to see educational reform, because what she's doing is definitely what we need. We have to put students first and not adult interests first. And I know that every decision she makes is based on that principle. How do we feel? Give me a fist of 5. 5, you feel like 부임하자마자 교사를 모두 새로 충원했습니다. Alright, you win. Alright, go. 새로 교사를 선발하는 과정은 매우 까다로웠습니다. 일단 서류 심사로 후보를 추리고 나서 성적과 수업 태도가 각각인 학생들을 한 반에 모아놓고 후보 교사들에게 가르쳐보도록 했습니다. 이 학교 학생들의 유형에 딱 맞는 교사를 선택하기 위해서였죠. You would write -4 plus -6, right? 지금은 힐러리 아포 교사의 7학년 수학 시간. Thank you. Alright, beautiful. I said our next to last operation is going to be multiplication. 작년에 대학을 졸업하고 미셸리 교육감이 만든 기관에서 교원 자격증을 받았습니다. Our sounds are different. 교탁에서 설명만 하는 일방적인 수업이 아닌 끊임없이 학생들 사이를 오가며 수업 이해 정도를 파악하는 맞춤형 수업. 그 결과 아이들의 집중력은 몰라보게 좋아졌고 교사의 통솔에도 잘 따라오고 있습니다.